walk with my shadow. Okay, I walk together with my shadow. Of course, guys, right? Guys, in 2008, I live in that building. In 2008, I live in that building. There. So, ligo ko dire sa unang gitawag dire. Kini siya nga building. Tawag sa Handel School. Okay, trading school. Agi ko dire sa trading school. Then kini po siya nga dalan diri ko adto pong year 2001. Okay, 2002. Pero min ako ni maagi kay nagpuyo man pud mi diri dapit. Ani ko dere. Patag ka sana. Ang ngalan sa lugar is Torlo Kabayan. Dito may nagpuyo po sa una. Kini, nami session dere sa una. Katong when I was started to take Norwegian lessons, language. Nami session dere dapita. Pero dili ni mao ang school. Ang gitawag ani sa una sa Handel School ni siya, guys. Trading school ni siya sa una. Trading school. Dayon pagtagkas, after this hill, after this road, ang lugar human ani ang ngalan sa lugar human ani Storlaka Kabayan. My first address in Norway. Kanang naa din hay tunnel kay maagian man na siya train tuget train. I made 1,000 steps here before too. Kini maglako-lakaw guys, kay magtanaw-tanaw ko sa dalan. Ani o nalakwan. So makakita ko crystals. Anyway, quartz is something really known to be found.
Magkakita po kag emerald if you're lucky, or diamond. Okay, diha mi nagpuyo sa una ani nga way. Diha mo agi, pero diri ko agi karon sa akong hiking. Okay. Diha mi nagpuyo di sa una. Nani buta ni address Store Locabayen. Okay. Store Locabayen. That is our address before. Inside there, there's another address named Indre Locabay. Hoy, kanindot sa plant, guys. Wow. I have never seen like this before. It's so yellow. Wow, it's very nice. Okay. I need to capture this moment. It's very nice. I don't know that they have yellow plant around here. Wow. Okay, so padayon ko sa akong lakaw. So kining akong gilakwan karon, ang ngalan ani nga road Rabbabayen. Napoy Mindesvay. Diri ko agi sa Rabbabayen. I like to walk in this road because I can see the view of Honeyfoss too. Especially when I walk over to the very top and on the way to Sagabayen, I can see a little bit more. Mga dandelions, oh. I will go over here. Balhin ko din sa kaskilid. Kay murag mas sakto. Murag sakto nga dili ko sa kaskilid kay sa layo pa lang sakyanan ako siya makita. Eh. Our safety first, man. Our safety first. So, ang ngalan aning lugar, guys, Rabbabayen, kining akong gilakwan. Dahil kami nagpuyo sa una sa ubos. First address in Norway is in that place. Okay? Yeah. Diha ko nagpuyo sa una. 5 minutes, 19 minutes to the city. Me and the other Filipino friend and their house. First floor sa second floor me. Ani ko nga area nga nagpuyo. 10 minutes away from city. Then kada naglakaw ko nako ri sa Rabbabayen. Kay mulibot ko ani nga buntod a little bit more deeper to the other edge and go back to another road, not around here, in another edge of the mountain.
Yeah. Perfect spot to walk. Okay? Perfect kay siyang lakaw-lakaw ka guys. Kato bitong diha that little hill there, and then okay, they called it Satan's backbone. Okay, Satan's rig. Okay, 1, 2, 3. I got 1 stone with it. Okay, yeah, it's very nice. It's very nice, guys. Kaswerte ang nga balay guys, oh. Yes. Wow, ang train na siya train. Wow, beautiful. I like it. There is train. Nindot kay na train na natunong nga miagi ang train. Okay, let's continue. And then in the other side also there is also villagers here in the other side. Okay, I also watched houses there before. I'm everywhere. Okay, I am everywhere.